ज्ञानराज सरसँग म यो कार्यक्रममा व्यस्तता हुनुहुन्छ त्यही पनि केही गर्न हाम्रो यति बेला 900 जना साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा। तपाईँ यो कार्यक्रम लन्डनको मुटुमा एक कार्यक्रमका लागि रात दिन र भोक हडताल बसेका एकजना तपाईँ अभियन्ता हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ आम दर्शक श्रोताहरूलाई आज? सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो सलाम। यो आन्दोलनलाई यहाँहरूले जुन प्रकारले समर्थन गर्नुभएको छ यसप्रति हामी सबै गोर्खालीहरू आभारी छौँ र अब यो आन्दोलन छिटोभन्दा छिटो सकिएन भने अथवा सरकारले वार्ता गर्ने मिति तोकेन र समिति तोकेन जुलाई 1 भित्रमा भने हामी जुलाई 1 देखि रिले अनसन 13 दिनसम्म बस्नेछौँ। हजुर। र त्यतिले पनि पुगेन भने अथवा प्रधानमन्त्रीले कुनै वार्ता गर्ने समिति र मिति तोकेन हजुर भने हामी आमरण अनसन बस्नको लागि तयार भएका छौँ। हजुर। हजुर। अब यो आजको यो प्रदर्शनको मुख्य उद्देश्यता यो रह्यो, बेलायत सरकारले तपाईँहरूको माग सुनाई गर्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? कुनै पनि हालमा सुन्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। हजुर। किनभने हामीले वैचारिकता जितिसकेका छौँ। कतिसम्म अन्याय र अत्याचार भयो भन्ने कुरा संसारले चार पाइसकेको छ। यो त ब्रिटेनलाई एउटा मौका हो, ब्रिटिस सरकारलाई कि उसको इज्जत प्रतिष्ठा बचाउने एउटा विषय हो भने यत्रो 207 वर्षसम्म गोर्खालीहरूलाई अन्याय अत्याचार र भेदभाव गरेको हुनाले गर्दा उनीहरूलाई पाप लाग्छ। पाप भोग्छ भने गर्दैन। अभियन्ता ज्ञानराज राईज्यू, तपाईँ 2013 सालमा पनि अनासन बस्नु भएको हो, त्यसले कुनै कदम अगाडि बढ्यो र फेरि पनि अहिले अनासन बस्ने तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ। के छ यसमा? अनासन बस्दैमा सबै कुराहरू समाधान हुन्छ भन्ने हो तपाईँहरूको भनाइ? अवश्य पनि, तर 2013मा हामीलाई छुट्याइयो, छाडियो तापनि सानातिना कुराहरू गरियो। हजुर। तर त्यस वखत हामीले धेरै वैचारिक रूपले अगाडि बढ्ने पायौँ। हजुर। संसारलाई के रहेछ अन्याय भनेर देखाउने मौका पायौँ र अहिले आएर स्पष्ट भएको छ कि कतिसम्म हामीलाई दुर्व्यवहार गरेको रहेछ। हजुर। अहिले गोर्खालीहरू र संसारहरूलाई कतिसम्म असर गरेको भन्ने कुरा संसारमा छर्लङ्ग भएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो अवश्य पनि विजय हुन्छ। सरकारले हामीलाई न्याय दिनुपर्छ, जसमा हाम्रो नेपाल सरकारले पनि हाम्रो लागि पहल गरिरहेको हामीले बुझेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी निर्धक्क छौँ। यो कोभिडको समयमा पनि तपाईँहरू सुरक्षा अपनाएर यो गोर्खाजका माग पुरा गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ निरन्तर लागिरहनु भएको छ। ज्ञानराज राईजी, के छ सन्देश गोर्खालीहरूका लागि तपाईँको तर्फबाट? हामीलाई यो कोभिडबाट डराएर चुपचाप बसिरहने अवस्था छैन। कोभिडले भन्दा धेरै मान्छेहरू भोकै के अरे गरिबीको चेपोमा परेर धेरै मान्छे मरे। हाम्रा छोराछोरीहरू साउदी अरब, मलेसियामा छन्। हजारौँले शिक्षा पाएनन्। लन्डनमा हामीलाई परिवारसँग बस्न नदिएको हुनाले गर्दा हजारौँको परिवारमा छुट्न गयो, परिवारहरू छुट्न गयो। छोराछोरीहरूले शिक्षा राम्रो पाएन, राम्रो गाइडेन्स पाएन। हजुर। त्यसले गर्दा हामी नेपालमा भएको आदिवासी जनजातिहरू सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हरेक कुरा राजनीतिक रूपले पछि बढ्न गयौँ र हाम्रो सामाजिक सबै कुराहरू छताछुन्न भयो र राष्ट्रलाई खरबौँ खरब रुपियाँको घाटा भयो। त्यसले गर्दा यो साह्रै बढी अन्याय भएको हुनाले गर्दा तर बेलायत सरकारले हामी नेपाली गोर्खालीलाई ल्याएर भर्ती गरेर रोजगारी अथवा विभिन्न रेमिटान्सका सुविधाहरू पनि त दियो नि। त्यो चाहिँ के राम्रो भएन र हामीलाई दिएको पनि त छ नि? यदि हाम्रो रगत आँसु पसिनाको मूल्य हजुर दिएको भए हाम्रो नेपाल अहिले सायद स्विजरल्यान्ड त नभनौँ, अन्य एसियन मुलुकहरूमा धेरै धनी भइसक्यो। विज्ञहरू, अर्थविज्ञहरूको अनुसार नेपाल र नेपालीले हजुर गोर्खालीले कमाएको जुन सम्पत्ति होइन अथवा वैदेशिक मुद्रा खरबौँ खरबको रुपियाँ हामीले गुमाएका छौँ। हजुर। कतिपय विद्वानले भन्नुभएको छ 700-800 खरब रुपियाँ अहिलेको बजार भाव अनुसार देशलाई घाटा लाग्यो। हजुर। त्यसले गर्दा हामी राष्ट्रलाई धेरै अन्याय भएको हुनाले हामी रहन सक्दैनौँ। कोभिडसँग डराउँदैनौँ, मर्नदेखि डराउँदैनौँ, किनभने हामी यिनीहरूको लागि मर्न तयार भएका छौँ। हामी आफ्नो लागि त्यसो भए सरकारले सुनेन, नेपाल सरकारले पनि सुनेन भने भोक हडताल नै हो तपाईँहरूको अन्तिम बाटो? त्योभन्दा अरू उपाय केही पनि छैन। भोक हडताल कति दिनसम्मको योजना सोच्दै हुनुहुन्छ अहिले? भोक हडताल भनेको अब त्यो आमरण अनसन हो। हजुर। कि त अब हामीले न्याय पाउनु पर्यो कि त हामी मर्न पर्यो। एकदम ठिक छ। व्यस्त हुनुहुन्छ, सबै साथीहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ, तपाईँको सम्बोधन पनि लिनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच ज्ञानराज राईजी। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। यति बेला 1000 जना साथीहरूले प्रत्यक्ष लाइभ लन्डन नेपाल न्युज हेरिरहनु भएको छ।
सबैलाई सलाम भन्नुभएको छ ज्ञानराज राई सरले। अब म कृष्ण सरसँग दर्शकवृन्द तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ हामी लन्डनबाट। लन्डन नेपाल न्युज गोर्खालीहरू ब्यानर लगाएर अहिले मैदानमा उत्रेका छन्। यहाँ के युवा के वृद्ध सबै यसरी आवाज दिइरहनु भएको छ। एकैछिन हामी देखाउँछौँ। हामी करिबन उहाँहरूले तोकेको स्थलतर्फ आइपुगेका छौँ यति बेला। म छु तपाईँहरूसँगै छु शिव भण्डारी। दर्शकवृन्द फलो लन्डन नेपाल न्युज यस्तै यस्तै कार्यक्रमका लागि हामीलाई सम्झिनुहोला। दिस इज लन्डन नेपाल न्युज। म छु शिव भण्डारी। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा प्रहरीले सुरक्षा पनि दिइरहेको छ। यहाँ शान्तिपूर्ण जुलुस भएको कारणले कुनै यस्तो समस्या आउला भन्न सकिँदैन, तर जुलुस भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ केही हुनसक्छ भन्ने पनि हामीले साइडमा सोचिरहनु पर्छ भन्ने हो हाम्रो भनाइ। तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोला। कोभिडले नेपालमा आफ्नो मातृभूमिमा यति बेला अलि ठुलो असर परिरहेको छ। साथीहरू अहिले हेरिरहनुभएका नेपालबाट हेरिरहनुभएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। देखाउनु यहाँ विभिन्न कुराहरू भइरहेका छन्। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। यही कार्यक्रमको हामी सम्बन्धित विषयलाई लिएर कृष्णजी हुनुहुन्छ। हजुर खोलेर थोरै मार्क्स तल झारिदिनु होला हजुर। G2G को अथवा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको चाहिँ डायलग कमिटी होस् भनेर हामीले राखेका थियौँ। ती कुरालाई आज पनि ब्रिटिसले चाहिँ वार्ता कमिटी गठन नगरेर गरेको हुँदाखेरि हामीले आज प्राइम मिनिस्टरको कार्यालय अगाडि यो आन्दोलन गरेका छौँ। र यसरी नै जुलाई 1 देखि चाहिँ यदि र पनि वार्ता कमिटी यो राष्ट्रले गरेन, नेपाल राष्ट्रको पत्रलाई उत्तर दिएन भने हामी कन्टिन्यू 1 जुलाईदेखि आमरण अनसन हाम्रो निर्धारित प्रोग्राम अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। जसमा के किन यो राष्ट्र वार्ता गर्न मान्दैन, नेपाल राष्ट्रले पठाएको पनि 20 महिना भइसकेको पत्र हामी सरकार बसेर यी गोर्खाहरूको विभेद जति छन् यसलाई समाधान गरौँ भन्दै अनि यो राष्ट्रले अहिलेसम्म कुनै पनि पत्रहरू नलेखिकन यो एमओडी छ यसले चाहिँ हामीले दिएका छौँ। र हामी 1 जुलाईदेखि चाहिँ तपाईँहरूको पेन्सन बढाइदिन्छौँ। आन्दोलन नगर्नुहोस् भनेर हामीलाई भिल्याउने काम गरेको हुँदा हामी अब सदाको लागि यो अन्तिम निर्णायक आन्दोलनमा गर्नको लागि हामी बाध्य भएर आज यहाँ भेला भएको छौँ। योभन्दा ठुलो जुलुस र योभन्दा ठुलो आन्दोलन 1 जुलाईमा हुनेछ। यसरी नै हामी आज अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर कृष्णजी, अब तपाईँको कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। केही हाम्रा फलोवर्सहरू यति बेला 1000 साथीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लन्डन नेपाल न्युज मेरो आवाजमा हेरिरहनु भएको छ। तपाईँको फिचरमा के भन्नुहुन्छ आम दर्शक श्रोताहरू र विश्वमा बस्ने गोर्खालीहरूका लागि? सम्पूर्ण विश्वमा बस्ने गोर्खालीहरू मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ सदस्यज्यूहरूले बुझ्नुपर्ने कि 207 वर्षदेखि अन्याय गरेका जुन विभेदहरूलाई अन्त गर्नको लागि हामीले चाहे पनि हाम्रो सरकारले चाहे पनि यो सरकारले चाहेको छैन। जसको कि यही बडो के भन्न चाहन्छु भने 9 नोभेम्बर 1947 को सन्धिलाई यिनीहरूले मानेको छैन। जसमा 1969 को भ्याना कन्भेन्सनलाई मानेको छैन। 1976 को रेजिस्ट्रेसन एक्ट जाति पार्टीको आधारमा यसरी सिकाउनु पाइँदैन र युएनको बडापत्र अनुसार चाहिँ समान कामको समान दाम
को कुराहरूलाई पनि यिनीहरूले यो राष्ट्रले उल्लङ्घन गरेकोले गर्दाखेरि यो 9 नोभेम्बर 1947 को जुन सन्धि अनुसार चाहिँ समान कामको समान दाम हुनुपर्नेमा पनि तर यिनीहरूले चाहिँ इन्डिया र ब्रिटेनको जुन सन्धि दुई पक्ष सन्धि भएको थियो त्यो सन्धि अनुसार चाहिँ यिनीहरूले लगेर चाहिँ एनेक्सको रूपमा 9 नोभेम्बर 1947 को सन्धिमा लगेर एनेक्सको रूपमा लगेर टाँसिएको थियो। तर काना कन्भेन्सनले के भन्छ भने कुनै पनि राष्ट्रहरूले यदि यसरी ट्रिटी गर्छ सन्धि गर्छ भनेदेखि अर्को राष्ट्रलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त्यो सन्धि चाहिँ त्यो इन्भल्भ नभएको नमिलेको उपस्थिति नभएको राष्ट्रलाई चाहिँ लगेर मिलाउनु पाइँदैन भन्ने कुराले उल्लङ्घन गर्छ। अब यो आजको प्रदर्शनबाट नेपाल सरकारलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यति बेला नेपाल सरकारको कुनै प्रतिनिधिले लन्डन नेपाल न्युज हेरिरहनु भएको छ भने उहाँको कानसम्म पुगोस् भन्न चाहन्छु म। प्रतिनिधिले विशेष पत्र यहाँ लेखिसकेको छ र उहाँहरूले चाहिँ अब किन यो गोर्खाहरूको विवेकको लागि हामीले अथवा हाम्रो राष्ट्रले पत्र लेखिसके पनि वार्ता बसौँ भन्दा पनि तपाईँहरू किन मान्नुहुन्न र वार्ता चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ बनाएर हामीसँग वार्ताको लागि अगाडि बढ्नुहोस् भनेर यहाँहरूले चाहिँ यो राष्ट्रसँग पहल गर्न हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हुन्छ किशजी, म फेरि तपाईँसँग अर्को फेरि जोडिनेछु। एकैछिन म यहाँ जुन भइरहेको दृश्य तपाईँलाई कभर गर्न चाहन्छु। देखिरहनु भएको छ यी गोर्खाजका बाबा आमाहरू आज बेलायतको मेन सडकमै आएर आफ्नो समान पेन्सनको लागि आवाज उठाइरहनु भएको छ। 15 वर्ष 17 वर्ष 20 वर्षसम्म ब्रिटिस सेनामा काम गरेका यी गोर्खालीहरूको पैसा पुरै बराबर पाउनुपर्छ भन्ने एक मान्यताको माग तपाईँले यो कोभिड-19कै बेलामा पनि सरकारको केही खुकुल्लो अवस्था रहेको छ बेलायतमा। यो अवस्थामा अहिले गरिएको दृश्य देखाउँछौँ। प्रहरी प्रशासन पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ सुरक्षाका लागि राखिएको छ। पब्लिक यातायात अहिले बन्द भएको छ यो स्थलमा। स्थलगत रिपोर्टमा म छु शिव भण्डारी भने प्रकाशन क्यामेरामा। अब तपाईँलाई यहाँ हुने कार्यक्रमबारे प्रत्यक्ष देखाउनेछ। यो खडा गरिएको छ। यो ठाउँमा हरेक सालको नोभेम्बर 11 तारिकमा यहाँ सम्झना परेड हुन्छ। तर आज हामी हाम्रो केही पुर्खाहरूलाई सम्झेर नोभेम्बरको 11 तारिक नभए तापनि आज जुनको 15 तारिक यति बेला कार्यक्रम सञ्चालकले भने जस्तै आफ्ना शहीद अथवा बितेका साथीहरूकै सम्झनामा अहिले 1 मिनट मौन धारण कार्यक्रम भइरहेको छ। एकदम शान्त भएर बस्दिनुहोस्। सही समयमा प्लिज एक 1000 साथीहरूले प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। अझै पनि सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। मेरो पनि एकबद्धता छ है भन्नुभएको छ सचिन प्रकाश दाहाल सरले। सर कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सचिन सर? अनु शेर्पाजीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। धेरै साथीहरूका नाम माथि गए। इन्द्र गुरुङ सर नमस्ते भन्न चाहन्छु। म सबैका नाम पढ्छु आज पक्कै पनि। तपाईँहरू आफ्नो देशको नाम पनि लेख्नु होला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भनेर। आफ्नो समस्याका केही विषयका कुराहरू तपाईँका प्रश्नहरू छन् भने पनि हामी यहाँ अभियन्ताहरूसँग राखिदिनेछौँ। साथै हाम्रो स्पोक पर्सन संवाददाता लेफ्टिनेन्ट याम बहादुर गुरुङज्यू अनि हाम्रो रोय एन्थनी ग्यारी विबिङ उहाँहरू 5 जना भएर यहाँ रिफ लेइङ गर्दैछ। यो विश्वभरमा लडाइँ गरिएका अवस्थामा मारिएका जति पनि दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू छन् उहाँहरूको सम्झनामा हामीले माल्यार्पण गर्न गइरहेका छौँ। Ladies and gentlemen, now we are going to lay the wreath in order to remember those who fight
who fought for this country, who saved this country, who saved the monarchy of United Kingdom. Now, we are going to remember them because of their sacrifice of life. Today we are here. If they don't पोखराबाट गाएको राजन केसी सरले हेरिरहनु भएको छ। राजन केसीजी सम्झिन चाहे तपाईँलाई। we will be. म पनि हेर्दैछु है, मलेसियाबाट भन्नुभएको छ जनकपुर सरले। तिलबहादुर But today, कार्की सरले हाई भन्नुभएको it's छ। तिल over सर के छ हाल 206 years. There is a historical injustice towards the Gurkhas. There is over 30 years we have been raised our voice, our issues. We already give the latest joint technical reports about government of Nepal and British government. But until today, until this hour, there is no action. There is no action. That's why your support, your in unity, your solidarity, your voice, public voice will be heard by the government, must be heard by the government. Leaders and our chief coordinators and Mr. Alan, Lieutenant Yam Bahadur Guru, Anthony, Gary Weaving, please lay together the wreath. Thank you very much. Give a big clap, big clap. Come on, let's get Thank you very much. Now, 3 cheers for the Gurkhas! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! ladies and gentlemen, now we are going to perform and play the last call by the piper. So please, may I request to remove your headdress. Thank you. Remove your headdress, please. टोपीले गर्नुहोस्, अब हामी मौन धारण गर्छौँ। तपाईहरु एकदम शान्त भएर बस्दिनु होला, हल्ला नगरिदिनु होला। धन्यवाद। पाइपर प्लिज क्यारी अन। तपाईहरु अब हल्ला नगरिकन मौन धारण गरिदिनुहोस्। अब पाइपरले चाहिँ पाइप बजाउनुहुन्छ अनि हाम्रो के अरे ड्रमर चाहिँ क्लियर होल भन्ने केटी हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नै ड्रम लिएर आउनु भएको छ। सर्वप्रथम त उहाँलाई म पाइप बजाइदिनुको लागि पाइप बजाएर मौन धारण कल बजाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Ladies and gentlemen, may I have your attention now. We are going to play the last call. Thank you.
ladies and gentlemen, please replace your headdress. Ladies and gentlemen, first of all, I will speak in Nepali. आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो ड्रम बजाउने केटी चाहिँ केयर होल भन्ने उहाँको नाम हो। उहाँले आफ्नै ड्रम लिएर बजाएर हामीलाई साथ दिनुभएको छ। उहाँको नाममा जोरदार तालीले स्वागत गर्छु। केयर होल, we are clapping for you for your kind support with your drum. Thank you very much, Care Hall. Ladies and gentlemen, now we are moving towards the parliament. Excuse me, my name is Saurav. We are going to the live broadcasting from the Really, as a safe, we would like to say for the good cause in the ground here today, so supporting whatever cause. Would you like to say something? The coffee. Yes. ठिक छ, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर त्यहाँ स्थिति त्यति माथि बस्न नमिल्ने भएको कारणले हामी चाहिँ यतापट्टि आएका छौँ। दुई लाइनमा बसेर Yes, sir. Alan, you are very close with the Nepalese community and Gorkhas and so would you like to say about today's program and what about you think Gorkhas the help with the United Kingdom? Great honor to be here today. Yes. Alan also sang out the UK Nepal Friendship Society. This is a great accomplishment, bringing all the veterans together, all the teams together. Others from very different walks of life. But the danger is this should not have been necessary. What we want to do with our work is to take this out, work this out with our heart, take this up and see justice done. And that means a lot of new negotiations. Justice! Justice! Fantastic. Thank you so much, Alan. Thank you so much for your time. Yeah. Alan, sir. अब हामी अगाडि जान्छौँ. अगाडि. मोटरसाइकल र्याली भन्नुपर्छ। अहिले सेन्ट्रल लन्डनको यो विशेष व्यस्त सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भन्नुपर्छ यसलाई। गोर्खालीहरूले आफ्नो बहादुरी देखाए जसै बेलायत सरकारलाई जस्तो आफूले गरेको सहयोग अथवा उहाँहरूले जुन आफ्नो 200 भन्दा बढीको यो सम्बन्ध विस्तारमा निभाएको भूमिका जुन छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अत्याधुनिक महँगा मोटर बाइकहरू यहाँ छन्। हाम्रो गोर्खाको आन्दोलन अब एकछिनमा पार्लियामेन्टतिर जाँदैछ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ।
आजको यहाँदेखि अबसम्मको केही कार्यक्रमको बारेमा छोटो बताइदिनुहोस् दर्शकहरूलाई। नमस्कार, म धनगुरु सम्पूर्ण दर्शक प्रेमीहरूलाई मेरो दुई हात जोडेर नमस्कार। म कार्यक्रम सञ्चालक तथा सचिव धनबहादुर गुरु। आजको कार्यक्रम स्मुथली एकदम अगाडि बढिरहेको छ। अब हामी पार्लियामेन्ट स्क्वायरमा जान्छौँ र त्यहाँ गएपछि हामीले गोरा भेटरान अनि गोर्खा भेटरानद्वारा मन्तव्य दिने कार्यक्रम रहन्छ। त्यसपछि हाम्रो मिटिङ भइसकेपछि आजको र्याली चाहिँ अन्त हुन जान्छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। तपाईँहरूलाई आशा छ बेलायत सरकारले अथवा नेपाल सरकारले यो आवाज सुनेर तपाईँहरूका माग सम्बोधन दिन्छन् भन्नुमा कतिको आवाज सुनेको आवाज सुनेर आशा गर्नु सही कुरा हो, कहिले पनि निराशा हुनु हुँदैन। आशा गर्नुपर्छ र भरोसा पनि गर्नुपर्छ। उहाँहरूले यस समस्यालाई समाधान गर्नुहुन्छ भनेर मैले पूर्ण आशा लिएको छ। हाम्रो संस्थाले सम्पूर्ण गोर्खाहरूले पूर्ण आशा र विश्वास लिएको छ। यदि हाम्रो सुनवाई पुरा भएन भने जुलाईको 1 तारिकबाट हामीहरू आमरण अनसनमा बाध्य भएर बस्नेछौँ। जबसम्म उहाँहरूले हाम्रो सुनवाई गर्दैन, जबसम्म उच्च स्तरीयको वार्ता पनि गठन गर्दैन, तबसम्म चाहिँ हामी हाम्रो जिन्दगीलाई सेक्रिफाइस गर्नलाई हामी तयार छौँ। हामी कुनै हालतमा पनि छोड्ने छैनौँ। हाम्रो आन्दोलन अघि बढ्यो, अब हामी पछाडि बढेर हेर्दैनौँ। गोइङ फरवर्ड। थ्याङ्क यू, धन्यवाद हजुरलाई, धन्यवाद धर्मजी। ठिक छ, अब हामी यसरी अगाडि बढिरहेको छौँ। एकदमै आन्दोलन चर्किएको छ। त्यसो घाममा तपाईँको चाहिँ यो 30 डिग्रीको घाममा चाहिँ हामी आन्दोलन सकाएर हामी अगाडि चाहिँ आन्दोलन अगाडि लिएर हिँड्नुपर्छ उहाँहरू। अब यो आन्दोलन चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टतिर जाँदैछ। हेर्दै गर्नु होला लन्डन नेपाल न्युजको लाइभ र लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। तपाईँको लन्डनको यो चाहिँ वेस्टमिनिस्टरको यो चाहिँ सेन्टर पोइन्टमा छ हामी, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। आयो गोर्खा भन्दै सेन्ट्रल लन्डनको यो तातो मौसममा दौडिनु भएका तपाईँको आफ्नो नाम परिचय दिनुहोस्। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको आफ्नो नाम परिचय सहित केही कुरा भन्नुहोस् आजको यो आन्दोलन बारेमा। हजुर अन्तिम वार्निङमा बेला सरकारलाई आज गयो। हजुर सुन्न भएन भने हामी एक तरफ हामी अमर बस्छौँ। हजुर त्यो कसैले हाम्रो जित पक्का हुने हामीले है। हजुरको शुभ नाम? कहाँ बस्नुहुन्छ यहाँनिर लन्डनमा? ए ल, हजुर धन्यवाद है हजुरलाई। हस्, थ्याङ्क यू। हाम्रो हाम्रो ग्यारेन्टी हो यो। हस्, जित्नुपर्छ, अवश्य जित्नुपर्छ हामी। अवश्य पनि आवाज अब प्रकाशजी विशेष गरेर गोर्खालीहरूले विभिन्न तहबाट आन्दोलनहरू गरिरहेकै हो। यसमा पनि अब गेसो BJWS सत्याग्रह गरिकन अब धेरै गोर्खाजहरू पनि आफूमै पनि अलिकति तालमेल कम भएको हो कि भन्ने बाहिर जनगुनासो छ र यसलाई पहल गरेर गोर्खाजहरूलाई एकैसाथ चाहिँ लग्यो भने पक्कै पनि नेपाल सरकार अथवा बेलायत सरकारले सुन्छ भन्ने भनाइ धेरै पर्यवेक्षकहरूको हो। तर यो हुन सकिरहेको छैन। एकातिर BJWSले आफ्नै कुराहरू यो सही हो भन्नुभएको छ, त्यस्तै गरेर गेसोले भनिराख्नु भएको छ र सत्याग्रह पनि आफ्नो आन्दोलन जारी नै राखिरहेको छ। यो ज्ञानराज राई अभियन्ता र किशोर राई यो संयोजन भइरहेको यो विशेष आजको यो स्थलगत लाइभ कार्यक्रम हामीले देखाइरहेका छौँ। लन्डनको यो मुटुबाटै तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा अब हेर्नुहुन्छ यहाँ के भन्छन् यी अभियन्ताहरूले। विशेष गरेर यो कार्यक्रमबारे अब विसर्जन हुने केही छिनमा यहाँ यी नेताहरूले आफ्ना कुराहरू राख्ने नै छन्। कतिपय बेला नेताहरूले कुराहरू गरिरहनुहुन्छ, तर नेपालको जस्तो नहोस् धेरै ठुला ठुला आश्वासनहरू दिएर गोर्खालीहरूलाई एक ठाउँ भेला गर्ने यो गर्मीमा र यो होला नहोला तर निराशा भएर कोही फर्किन नपरोस्, सबैलाई समान पेन्सन भयो भने यी मेरो क्यामेराको फ्रेममा देखिरहेका आमा बाबाहरूका छोरा नातिहरूले पनि गोर्खा भएर आफूलाई सहानुभूति देखाउनका लागि
सान हुनका लागि नेपाली गोर्खा जुन भनेर आफ्नो परिचय दिनका लागि कहिले पछि पर्दैन भन्ने हामीलाई ढुक्क छ। अब हामी एकैछिन कार्यक्रमको स्थलमाबाट प्रत्यक्ष देखाउँछौँ कसले के भन्छन् त यी अभियन्ता नेता र योसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्नेछन्। उहाँहरूको आवाज अब हामीसँगै रहेर तपाईँहरूले पनि लिन सक्नुहुन्छ। कतैबाट कपी नगरिदिनु होला, मात्र सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। युट्युबमा तपाईँहरूले हाम्रो यो कार्यक्रम राखिदिनु भयो भने हामी डाइरेक्टली तपाईँहरूलाई कपिराइट लगाएर यो कार्यक्रम डिलिट गर्न बाध्य गराउनेछौँ। त्यसकारण यो म बोलिरहेको आवाज कतै पनि डिलिट नगर्नु होला, अथवा तपाईँले युट्युबमा राख्न सक्नुहुने छैन। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। गोर्खाजहरूको विषयमा हामी विशेष गरेर विगत लामो समयदेखि यस्ता आवाजहरू उठाइरहेका छौँ, साथ दिइरहेका छौँ। यो भन्न चाहन्छु यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा 900 जना साथीहरूको मैले त्यहाँ लाइभ देखिरहेको छु। धेरैका कमेन्टहरू पनि छन्। जस्टिसतिर के भन्नुहुन्छ, एक दुईजना दिदी आमाहरूको कुराहरू पनि सुन्नुपर्छ। प्रकाश यो चाहिँ एकजना पूर्व गोर्खासँग मैले केही कुराहरू सोध्छु। यहाँको परिचय पाउन। तपाईँ बेलायती सेनामा काम गरेको लाहुरे हो? कति वर्ष काम गर्नुभयो? के समान पेन्सन दिएन भनेर सधैँभरि रोइ कराई मात्रै गर्ने हो कि अब आन्दोलन रोकेर अर्कै बाटो लिने हो भन्ने सल्लाह दिनुहुन्छ आज? यो चाहिँ होइन, हामी आन्दोलन चाहिँ कन्टिन्यू नै छ अहिलेसम्म होइन। तर सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्यको कुरो चाहिँ अहिले एमओडीले बोल्न नसुन्नाले ब्रिटिस गभर्नमेन्टलाई चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसैले गर्दा अब हामीले नयाँ नेतृत्व बोरिस जोन्सन छ, उहाँ एकदम भिजन भएको लिडर हो।
र नेपालको खड्कावली अहिले नेपालको गभर्मेन्ट अब यो टाइममा चाहिँ राम्रो सशक्त तरिकाले गऱ्यो भने सायद ब्रिटिस गभर्मेन्टले सुनेन भने ठुलो क्षति हुनेछ। हजुर यो अहिलेको चाहिँ आज बुझाएको चिठी 2 हप्ताभित्र यसको राम्रो सिम्टम आयो भने यस्ता चिठी त धेरै बुझाइसक्यो नि, बुझाएको बुझाइ छ त चिठी त, कति बुझाउने अब? होइन अहिले चाहिँ के छ भने अहिलेको चिठी चाहिँ लास्ट इयरको चाहिँ तपाईँ 2013 को हजुरले धेरै क्वेसन गरिसक्नुभयो। 2013 मा मैले के भनेको थिएँ भने 2013 मा अनासन बस्नुभयो ज्ञानराज राईजी र तपाईँहरू अभियन्ताले साथ दिनुभयो, त्यसले केही तहसम्म तपाईँहरूको सम्बोधन भएको हो? त्यसले त एकदम तपाईँको डेभिड क्यामरुन हजुर हेर्नुहोस् डेभिड क्यामरुन पालामा निक्ले र डेभिड क्यामरुनले अनि लेबरको चाहिँ के अरे लिडरले पनि साथ दिएको तपाईँ त अहिले सांसदहरूको एउटा कमिटी गठन गरेर हजुर ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई ठुलो उ गरेको थियो। अन्त्यमा यति बेला दर्शकहरूले धेरैले हेरिरहनु भएको छ। भोज प्रसाद गुरुङले बोलिरहेको आवाज के भन्नुहुन्छ आम गोर्खाली अथवा नेपालीहरूलाई? म सम्पूर्ण नेपालवासी हजुर संसारभरि बसेको स्पेशली बेलायतवासीहरू हजुर नट ओन्ली गोर्खा यो चाहिँ नट ओन्ली गोर्खा पैसा समान भयो भने त सबैलाई बराबर हुन्छ, तर आन्दोलनमा केही अगुवाहरूले मात्रै लिड गर्ने, अरू चाहिँ पेन्सन आउला र खाने भनेर बसेर साथ नदिएको हो कि कसो? एउटा कुरा म एउटा अझ यहाँ गेसो बिजिडब्ल्युएस र सत्याग्रह अरू धेरै सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ, एक साथ किन नभएको? होइन हामी एक साथ छ हजुर लिडरहरू मात्रै चाहिँ अलिकता चाहिँ हजुरहरूको आफ्नो एउटा कुनै स्वार्थले गर्दा मात्रै यहाँ नआएको हो। तर सम्पूर्ण भूपू सैनिक छौँ र हजुरले भनेको जुन बिजिडब्ल्यू भयो अरू सबै पछाडिको जुन भूपूहरू छ हामी एकजुट छ, एकजुट छ। तर सबभन्दा ठुलो आघात के भयो भने कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कम आएको मात्र हो। त्यस कारण म यो पपुलर लन्डन न्युजबाट के भन्न चाहन्छु भने नट ओन्ली भूपू सैनिक छौँ किनभने सम्पूर्ण नेपालीले साथ दिनुपर्छ। बेलायतवासी नेपालीले लन्डन न्युज जुन यो अहिले पपुलर न्युज छ यो न्युज सुनेर सबै साथीहरू चाहिँ आउने 2 हप्ताको जुन किसिमको जुन हाम्रो वार्ता हुँदैछ नेगोसिएसन हुँदैछ यो नेगोसिएसनमा चाहिँ सबै साथीहरूले सुनेर म्याक्सिमम चाहिँ के अरे चन्दा हेल्प अनि आएर आन्दोलनमा प्लिज सबै नेपालीहरू आइदिनुहोस्। पैसा भयो भने सबैलाई हुन्छ, सबैले बराबर हुन्छ, सबैलाई बराबर हुन्छ किनभने हेर्नुहोस् तर त्यति बेला गोर्खालीहरूलाई बेला सरकारले भर्ती गराएर यत्रो विशाल देशमा ल्याएर तपाईँहरूलाई लाउरी बनायो नि, त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ नि खुसी साट्नु हुँदैन? होइन सबैभन्दा दुर्भाग्य चाहिँ यो 200 वर्ष पहिलेको राणा सरकार छ नि, राणा सरकारको पालामा र इन्डियाको गभर्मेन्ट र ब्रिटिसको चाहिँ साइलेन्ट भन्ने कुरा यिनीहरूले ठुलो गद्दार गरेको, यिनीहरूले गद्दार गरेर सिग्नेचर गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म यो ब्रिटिसले त्यो चाहिँ सिग्नेचरलाई चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि मात्रै हामीलाई अप्ठ्यारो परेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामी भूपू सैनिकसँगहरू चाहिँ सबै एकजुट भएर स्पेसल्ली अहिले म खड्कावली गभर्मेन्ट छ नि जुन नेपालको गभर्मेन्ट यो बेलामा चाहिँ साथ दिनुपर्छ। अस्ति भर्खरै चाहिँ मैले खड्कावलीको एउटा न्युज सुनेको छु। उहाँले के भन्यो भने त्यो कोरोनाको बारेमा चाहिँ भूपू सैनिकहरूले यस्तो देशमा चाहिँ दुःख गर्ने कोरोनाको चाहिँ किन मद्दत गरेन ब्रिटिसले भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। हुन्छ बजी म तपाईँसँग थ्याङ्क यू भेरी मच। नो प्रब्लम। Your space, short and straight,
very effective. Man, your voice must be heard. That building. That building. If that building doesn't hurt, they are pretending. They are pretending. Absolutely, they need to hear you. Not only hear you, they have to hear me, hear you, hear everybody. So, I would like to request you to deliver your short and sweet speech. Please, get ready! Hello, Gurkhas and veterans! Welcome to London! Last night I was asked to speak, and I do like loads of time to prepare. So it's going to be very, very short today. Okay? I've been looking into the Gurkhas' plight, where it's gone wrong, how they have treated you, why they have ignored you, and I've got to say I'm absolutely disgusted in your treatment. I run a charity called Forgotten Veterans. I run a charity called Forgotten Veterans that not only cares for veterans and takes them to a retreat, but we also campaign for veterans. And when I was speaking to my trustees last night, I made it clear that I wanted to be more involved, not just me, but also a charity. Our trustees have agreed to back you up 100%. We are with you. Forgotten Veterans are with you. Obviously, there has been 30 years of you campaigning and asking for equality. That is no longer good enough. Now we make Westminster here. This week I've been pulling strings at Westminster to get your community in front of the veteran boards. This has not happened yet. It is not acceptable. There are some good people and a very good Gurkha on that board that want to fight for you. And they have rights, they have equality, they have a chance. So why not you? Westminster! Equal fight, equal rights. Equal rights, equal rights, equal rights. Equal rights! Equal rights! Equal rights! Equal rights! Equal rights! Equal rights!
lecture, I would, and this lecture has been submitted in March 2018 to speak of the dialogue between Nepal and UK government. But they put a talking board inside their ear. So we want to go with the spirit. Otherwise, we'll come there and do it our way. And first of all, I would also like to thank everyone, those who came here for your kind support and solidarity. Because without your solidarity, we can't do that. And if you really adore discrimination, and if you really respect the dignity of human beings, then we must all unite together to end this 207 years of racial discrimination, human rights violation, exploitation, alienation, betrayal of the Gurkhas in human way. So we want this to be done as soon as possible. And it is very important that we are fighting against this imperial power. So you must unite, otherwise we'll never win the race. So we must unite all together. Now I'll give you a brief history. When the population of Nepal was only 5 million, a small country, 5 million, nearly 3 million Gurkhas sacrificed the great part of their life for the vested interests of the British Empire. And only on the rear, women, children were left behind working in the farm. Imagine. We lost everything. We lost our young guys. Because of the Gurkha regiment, we lost everything. We lost religion. We fought behind demography, religiously. And Gurkhas are from the different orthodox. And what happened is, when the Gurkhas joined in the British army, they stepped as the Hindu Gurkhas. So this Hindu practice is still going on in the British army here, in the Indian army, in home and abroad. So this is what we lost. This is not only for money. This is not only monetary. This is not only for pension issue. This issue is about status, dignity, and sovereignty of our beautiful Himalayan kingdom of Nepal. You must understand this. Look at what happened. The Gurkhas living in far away, they are now like Palestinian people in the illegal captured land by the Israel. They're facing the same fate. And today, because according to the Hindu regime, because when somebody died, they saved their head. Now I have saved my head. In protest of this British government, because they have been very bad parents for us, bad guardians. So I saved my head because they are dead for us. They're no good. And today is my granddaughter, 5th birthday. I'm here because we want to secure their future and our young generation future. That in past, they used the Gurkhas and sent them empty-handed, barefoot back to Nepal. Now the Gurkhas are suffering back in Nepal. Some are in the cow saying it is same. So we must end this inhuman treatment against the Gurkha soldiers and their families. And we really appreciate the Sikh community in Northern Ireland for your kind support. And unless and until we got justice, we'll never end up. Aya Gurkhari! Aya Gurkhari! Now I'm going to read some of the contents of the lecture present to, this is Boris Johnson, because it was submitted by the technical committee in March 2018. Because the demolition, because they
this more because the haters, they discriminate us, so they neglect us. It will cost this government a very hefty price. Remember that. So until we get justice, we'll never give up. So I'm going to read you the lecture here, and it is to Right Honorable Boris Johnson, Prime Minister, 10 Downing Street. Dear Prime Minister, subject, government-to-government dialogue addressing ex-local common. It has been more than 3 years since the Joint Committee GTR on the British Gurkha case was exchanged between the two governments on 22 March 2018 at Whitehall in London, which has two big bases for the dialogue to address the main concern of the British Gurkhas. The ex-British Gurkhas are very concerned about the silence that has prevailed so far. The Gurkha technical team has hesitated in signing of the technical report because of the insertion by MOD UK that we did not agree on. However, we were misled by both the Nepal and MOD UK representatives, who told us that this was just formality and that a proper meeting at a higher level will follow. The Veteran Minister reiterated that we will study report in full detail and will come back to us. We, the British Gurkhas, are still waiting the response of the following issues. Number one, initiation of dialogue between the British and Nepali government. Location of the dialogue to be held. 3. Formation of the dialogue team. This dialogue would be primary step for both the British and Nepal government to resolve the ex-British Gurkhas issues and come to mutual agreement on all standing genuine grievances that have been long overdue. We have absolutely no trust in MOD, UK participating as they have been misleading the Gurkhas so too long. We are seriously concerned with the late response on the update of the issue since we exchanged the GTR, which has not been apprised. There is absolutely no need to retrace the contributions of the British Gurkhas of Great Britain both in the past and the present, and hopefully in the future. Gurkhas in the past have accolades after accolades heaped upon them, and rightfully so well deserved too. However, there is no substance in UK to the accolades. Was to have described their bravery and loyalty, notably so in the Indian Mutiny in 1857, which was rewarded with the Queen's pension. We don't know where the Queen's pension is yet. This accolade sounds hollow without any gift to substantiate it. We wholeheartedly request you to have a review on this important matter, which can only be solved through tough dialogue. And the sooner we do that, the better for the both nations. If this is not forthcoming, it leaves us no option other than to stay a hunger strike in London starting from 1st July 2021. Hope this will not come. Cross our finger. We look forward to hear from the British government to a reply to the Nepalese government letter which was handed over the British embassy in Kathmandu on the 12th February 2020. We hope to hear from you by 30 June 2021. After that, which we have not carried
out our own methodology in order to achieve our goal. The UK Sikh community are fully supported for our cause. They fully understand the reason why the voters are resorting to the hunger strike. Voters joined Ranjit Singh Army in 1809. Well, before joining the East India Company in 1850, in fact, voters are known as Lowries. As they joined in Lahore, the capital city of Ranjit Singh. We are very optimistic to a positive response concerning the issue of the ex-police workers. In addition, we also hope for long and enduring relationship that has been mutual benefit to both our nations. And it is signed by our Chief Coordinator, Krishna Badurai. Thank you. Ladies and gentlemen, all the media team, thank you very much. That's the letter we posted today. Because of the COVID-19, we couldn't deliver it to his office. That's why we already posted this morning by 10 a.m. So that's the letter been written inside. So it was already read by Lieutenant Yan Bahadur Gurung ज्यूलाई पठाएका छौं। त्यो पत्र भनेको आखिरी सीमावादी पत्र हो, आखिरी सूचनात्मक पत्र हो। त्यो पत्रको उहाँले कदर गर्नु भएन भने, त्यो पत्रको सुनवाई भएन भने फेरि पनि हामी यो मान्य र मूल्य र मान्यतालाई अगाडि बढाउँदै हामी आमरण अनसनमा बस्नको लागि बाध्य हुनेछौँ। भन्दै त्यो पत्रमा नेपालीमा के लेखिएको थियो भनेर छोटकरीमा भन्नको लागि म हाम्रो क्याम्पेन डाइरेक्टर श्री ज्ञानराज राईज्यूलाई यहाँ अगाडि निम्ताउँछु। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। धन्यवाद। मिस्टर ज्ञानराज राई, प्लिज। Ladies and gentlemen, would you let me please speak in Nepali? I have to explain what is going on, what we have been telling them. Thank you. Today, आज हाम्रो नेसाको महासचिव पनि आउनु भएको छ कर्कजङ गुरुङजी, अलिकति आउनुहोस्। कर्कजङ गुरुङलाई धन्यवाद। ल आदरणीय महानुभावहरू, हामीले आजको कार्यक्रमको अर्थ के हो भनेर धेरै हामीले बुझाइसकेका छौं। त्यसले गर्दा मैले लामो बोलिरहन पर्दैन। आजको कार्यक्रम हुनुभन्दा अगाडि यो देशका 659 जना माननीयलाई यदि ब्रिटिस सरकार नेपाल सरकारसँग उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरेर नेपाल सरकारसँग गोर्खालीहरूको अगाडि वार्ता गर्नु नदिँदैन भने, चाहँदैन भने, नेपाल सरकारलाई हेप्छ भने अथवा धेरै पैसा तिर्नुपर्छ भनेर भाग्छ भने हामी जुलाई 1 देखि रिलेभेन्सन बस्छौँ 13 दिन। त्यसपछि त्यतिले पनि काम लागेन भने हामी 3 जना आमरण अनसन बस्छौँ। जबसम्म बस्छौँ जबसम्म हामीले मागेका कुराहरू अघि भनेको ब्रिटिस सरकार वार्ता गर्छु भन्दैन तबसम्म हामी भोक हडताल गर्छौँ। यदि ब्रिटिस सरकारले गर्नु मागेन भने सायद हामी कोही मर्न पनि सक्छौँ। हामी मर्न तयार छौँ, किनभने हामीलाई अत्यन्तै अन्याय भयो, धेरै अत्याचार भयो। हामीलाई मात्र होइन, हाम्रो शाखा सन्तान उहिलेदेखि, हाम्रो पिता पुर्खाको पालादेखि हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक हरेक कुरा छताछुल्ल भयो भने हाम्रो देशको हालत अहिले कस्तो छ? तपाईहरू कतिजनाको छोराछोरी साउदी अरबमा छ, मलेसियामा छ। तपाईहरूको छोराछोरीहरू यहाँ आएर प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुनु पर्थ्यो, यो देशको मन्त्री हुनु पर्थ्यो, तर हुन मौका गयो, हामीलाई स्वाहा बनायो। त्यसले गर्दा अब आज हामीले प्रधानमन्त्रीलाई अन्तिम चुनौती 15 दिनको चुनौती दिएको छौँ, मौका दिएको छौँ। 15 दिन जुलाई 1 भित्रमा कुनै पनि हालतमा
गोर्खालीहरू आउनुभयो धेरै आउन चाहनुहुन्थ्यो तर धेरै वृद्ध भयो अब यो आन्दोलन 1-2 वर्ष लाने हो भने हामी पनि कुनामा पशुहरू जस्तै त्यसले गर्दा आज जो आएर दुःख गर्नुभयो च्यालेन्ज लिनुभयो तपाईहरूलाई सत्याग्रहको तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै अब हामी गोर्खाली मात्रै छैन लड्ने ब्रिटिस वेपनहरू हुनुहुन्छ सिख कम्युनिटीका लिडरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो देशको लागि कोभिडको भ्याक्सिन पनि हामीले माग्न कोसिस गरिरहेका छौँ त्यही कारणले गर्दा आज हामी जोइन्टली कोभिड अलायन्ससँग मिलेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई अर्को चिठी कोभिड अलायन्सको एउटा ग्रुप युके नेपाल फेन्सिङ सोसाइटीको तर्फबाट एउटा अनि हामी सत्याग्रह गोर्खालीहरूको तर्फबाट नेपाललाई यो सङ्कटको घडीमा भ्याक्सिन दे यदि नेपाल र नेपालीले नलडेको भए तिम्रो देश यस्तो हुँदैन थियो भनेर हामी चिठी लेख्दैछौँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यसै फाल्दै ल यति भन्दै म धेरै बोल्न चाहन्न हाम्रो पाहुनाहरूले हामीलाई कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म बोल्न लगाउन चाहन्छु यसको यो भइहाल्यो नि यो पढिसकेन र हामीले प्रधानमन्त्रीलाई के लेखेको रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला ठाडो कुरा जुनको 30 तारिक राति अथवा जुलाईको बिहानसम्म वार्ताको घोषणा गरेन मिति घोषणा गरेन भने हामी त्यही प्रधानमन्त्रीको अगाडि मर्न तयार छौँ भनेर लेखेको है अरू केही पनि होइन ल सबैलाई सलाम Thank you very much. Director and hunger striker, Mr. Gyanraj Raju. Ladies and gentlemen, now all the media, veterans, Sikh community, all the ladies and gentlemen, it is all in your hands whether you people let us die or you want to solve our problems and save our lives. It is totally in your hands. That's why you guys are here. That's why you guys are showing us your solidarity, your unity, your strength to us. For that, I salute you. I thank you to you all. Having said that, the next speaker will be Mr. Roy Anthony. Please come forward and deliver your special speech. Thank you. Good afternoon, everybody. First of all, I want to thank the piper and the drummer, because without them to lead us, it would have been a different march. But with the crowd music and the drums, it really led us to where we are now. I first came across the Gurkhas in 1975. Yeah, I'm that old. When I was serving in Hong Kong on the border with the Gurkhas, and my biggest memory is sat in hospital in Queen Elizabeth, went to go see a doctor with a Gurkha sergeant sat next to me, and we got talking. How long have you been in the Gurkhas, he said. Don't forget, this is 1975, and I've never forgot it. 15 years. I said, what about your family? He said, well, in Hong Kong, we're allowed to bring our family in Hong Kong. Many places we're not. And we got talking about money. I just turned 18 years of age, and this sergeant must have been 30, 35. I was earning 5 times as a young guardsman more money than this sergeant was earning after 15 years of service. How fair is that? It's not fair, it's not right. So my passion will always be with Gurkhas and Gurkha rights. You've stood by this country for over 200 years. Never taken a step backwards. The Gurkha only knows one way.
and that is forward to the enemy. I just started a group called Gurkhas. They fought for us, now we must fight for them. Yeah. We have about 4,500 members already after about a month. If you're not a member, come and join us. Gurkhas fought for us, now we must fight for them. Yeah. When you complain to your politicians, don't waste your time emailing. They just press delete and delete your message and don't even read it. Write in handwritten letters to Boris Johnson. Write in to your local MP. They have to answer. If each MP gets 50 or 60 letters, they will answer. Emails, they just delete. When the call comes out from the Gurkhas to show on parade like today, it's hard. It costs money, time, and it's extremely hard. But please make the effort to support the Gurkhas and support all veterans. Yeah. Thank you. Now, the Gurkhas have always turned up to my cause, which is justice for Northern Ireland veterans. I welcome many of you, and many of you know me. You've turned up on our marches before. I've seen Dan. So, we will support you as you support us. If you can come on the 28th of August, please come and join us. You will be most welcome, and you will be part of the veteran family. We love you and we fully support you. Thank you. Thank you very much, Mr. Roy Anthony Brinkley. उहाँलाई तालीको साथमा धन्यवाद जनाउँ। उहाँले के भन्नुभयो भने यो देशको लागि, यो देशको बडा महारानी, यो देशको मुकुटलाई बचाउनको लागि गोर्खालीले लडाईँ गरेको हो। अब हामी गोराहरू पनि तपाईहरुको लागि लड्छौं, तपाईहरुलाई साथ दिन्छौं, सहयोग दिन्छौं। तपाईहरुले तपाईहरुको एमपीलाई चिठी लेख्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्नुहोस्, हरेक कोणबाट दबाब दिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसको लागि once again Mr. Roy Anthony, thank you very much. Big clap. Thank you. Ladies and gentlemen, now may I request from the Sikh community to deliver his speech, Mr. Birbal Singh. Thank you. Please come forward and introduce yourself. Thank you, sir. Otherwise, cannot hear. Keep close, please. जय राम जी की Islam. Okay, I'm just going to just speak a little bit about myself and then the message I'm going to read. I, Balwinder Singh Chahal, member of Sikh Council Hampshire, I have great pleasure and immense pride to come and join this sport and today's gathering to protest against the injustice treatment of the Gurkha veterans by British government and their hinder their honor, honoring the matters agreed and promise made to the Nepali community retired veterans. I am pleased to represent Mr. Harjal Singh, our most prominent Sikh leader, who has been serving not just Sikh community but also PAME communities for the last 50 years or so. He
has joined forces with Mr. Alan Marshall Sinka and Nepal Singh as founder members to establish one community, Hampshire and Dorset. Together they work for betterment of all communities, as in this case. I would like to read the message of support for Gorkha veterans from Chairman Harjap Singh, Federation of Southampton Gurdwaras and Sikh Community. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. We are very saddened to learn of the 200-year-old discriminatory and prejudicial practice and treatment suffered by Gorkha veterans and their families. For some time now, the Nepali community and their veterans have been campaigning and protesting just to achieve basic human rights of equality and justice, parallel to their counterparts, without much success. Bravery of Gorkha and Sikhs are legendary, worldwide recognized martial races. Communities and both have been serving in British armed forces and indeed has fought in both great world wars. And often lots of soldiers laid their lives for British government and for freedom of youth and paid the ultimate price with their lives. No one can do more than that without Sikh and Gorkhas fighting alongside Delhi. The outcome of both wars would have been completely different. This has not been recorded yet in mainstream education and national curriculum. About time as is done. I am sure the least Gorkhas and their families deserve is equal treatment and pay and pension together with other benefits which are afforded and extended to their British-born fellow soldiers. Nothing less. In the past, there has been various discriminations and forces against Gorkha and Sikh soldiers and their families, including sleeping quarters, food, clothes, uniforms, wages, pensions, holiday, and much more. Advantages have been taken of them due to their inability to represent themselves, due to their lack of education and language barriers, also in signing the documents. Bravery means going to extra mile in battles, putting themselves into extra harm's way, an effort to save your fellow soldiers and or to win battles. Without thinking of yourselves or your families. In serving the forces, there is no difference in work, in battle, or indeed in any other tasks soldiers do. They bleed, die, get maimed and injured and suffer same as anyone else in battle. Then why these unacceptable discrimination practice? Britain is very right saying they are. Government need to act fast in this field to prove what he preached and practiced too. What is the purpose of financial aid to third world poverty-stricken countries when the British government is treating the Gorkha soldiers often in contempt and continually keeping them in poverty and breaking their families apart? Due to the poverty they suffer as a result of these discriminatory practices, which are totally against British values they claim to hold and cherish. We believe that all foreign soldiers and their families must be treated in the same way as British-born soldiers and their families, and all must be born soldiers and their families, and all must be treated with dignity and respect all soldiers deserve. For they put their lives in harm's way for us all. At the same time, we know Gorkhas and Sikhs often encounter direct racist attacks, something the UK government officials do not experience. We feel very disappointed with MOD and the British government
Because of that, Gorkhas not only fight for British people and British government, but they are having to fight a second battle to fight against discrimination and prejudice to achieve their basic human rights to equality, justice, respect and dignity. We the Sikh community stand soldier to soldier with you, the Nepali Gorkha community, and your struggle to gain justice, dignity, respect, pay and pension. We respectfully request the British government to divert this planned hunger strike by holding urgent meetings, have meaningful talks with the Gorkha brothers and sort out this mess once and for all. Negative discrimination and prejudice need to be eradicated and outlawed as soon as possible. May this historical union between Sikhs and Gorkha grow stronger and stronger for justice, equality and peace for all. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. On behalf of Harjap Singh, Chairman of Federation of Southampton Gurdwaras. Thank you very much. On behalf of the Sikh community, they are here to support us. Without your support, we won't be successful like this. So thank you very much once again. Ladies and gentlemen, reporters, media, I have to say, in between Buddhist veterans and Gorkha veterans, there is a blood relation. Am I right? Why I'm saying this was because during the war, there was someone got shot wound. He needed blood. That's the time Gorkha blood transmitted to the British veterans and British veterans blood transmitted to the Gorkha veterans. That's why I'm saying in between Gorkha veterans and the British veterans, there is a blood relationship. There is a real blood relationship. We shouldn't forget. We shouldn't forget that. We always remember that. What they have done to us. Thank you very much. Now, I request Mr. Alan Marcel Shankar, UK Nepal Friendship Chief Executive Officer, to deliver his words to us, for us. Thank you very much, Mr. Alan. Can you hear me okay? Allah no barnos! Quiet, please! Thank you so much for your fantastic work. On behalf of our pleasure to say a few words to you today is a great privilege. Just as a road, I cannot really add much more than my veterans, our Sikh community. And I want to say a thank you as well for the warm welcome to Miss Leah Patel, staff event today from the Green Party. What I want to do is say some words on here is no fight is about the honour or dishonour of the British Navy, no less. The injustice is more and more being revealed and are continuing within our government community and not all in the Nepali community, I would say as well, are a matter of shame. It did not have taken place, and we actually have to bring together our community, which is why it is so fantastic that we have had our Sikh community here today. That alliance between Gorkha and Sikh is going to go forward from strength to strength. This is united, justice will always triumph. We have that union now, and we believe we will have other communities come to our side. Two great martial communities of South Asia, though, very, very, very powerful. I've been working with and for, I feel myself as an honorary Nepali now for some
Hunger with Satyagraha. My audience is really where we came from earlier. It's people in the MOD, it's the people in the Home Office, Department of Work and Pensions. So my words are this: we cannot just say it's West. UK. All these years, particularly in the last 30 years, still not resolved, hopefully will be at last this summer, have come from poorly educated, and I'm being generous, poorly educated people within our civil service. When I say poorly educated, I mean are they competent to understand and engage with the whole British people, and with especially more British than the British, our Gurkhas. No has been the answer too often. And what we see is the politicians will say, we take our guidance from the officials, civil service. And on the other hand, the civil service people will say, no, ultimately the decisions are made by the politicians. So what has been happening all these last three decades in particular has been a catching of between the two. So this is why nothing has happened. Now today we have a very solid strategy to bring about clarity on what has been going wrong. Not only to resolve the issues and on pensions and related rights, but to actually look at why they weren't resolved before. The Gurkha injustices are symbolic for the whole of our main communities in this country. I would say, frankly, the main injustices that we know of with us, the Gurkha injustices are at least on a par with that. The fault has been uneducated people have a very colonial era mentality in the curriculum we have, our national curriculum, and this is where our citizens are very passionate with us too. We want the story of our Gurkha community, our Sikh community, to start. We want that to be told properly in our national curriculum. We want also in civil service. Not all bad, wonderful people in it too, but there are some others who really have, I would say, humanity and fairness deficits, and they are not competent on anything where diversity is concerned. I can assure you, I have read and been directly interested in the campaign for some years now, and I remember reading a section of the minutes of a meeting of 2018, I believe it was, back in 2018. The minutes, just one paragraph. The reply was, social issues, well, they don't come under the remit of this inquiry, and they do not come under that law. They are a matter of local government. Sharing with you, especially the media, the problem is like the competence level is vital. And we have to educate our politicians to help them understand where that deficit is. Social issues are at the heart of the issue. Completely at the heart of everyone's life, social issues. To simply cast aside and say, this is a matter for local government, not for us, was absolutely irresponsible, and it showed you where the heart of these people were, and it was not with our Gurkhas. So we are going to have to, I feel, hopefully having the success, there's no need for this hunger strike, extreme measures, yourself. We are hopefully not going to see that happen, because we hope the Prime Minister will listen. I hope the Prime Minister will listen, and we will be taking this to the Parliamentary Select Committee as well, the MOD one, the Parliamentary Select Committee, and we will be taking it to other departments too. You have been abused by the Home Office, the Gurkha DNA scandal, which there was an apology for, absolutely racist, despicable, and I would say it was xenophobic, but I would tell you this about that as well. The worst part of it was they did not know, they were looking for minority, they were looking for Jews. They did not understand Gurkha is a profession. They actually
well. And these are the people that our politicians are letting guide them. So on that note, I want to conclude and say thank you so much for letting me say a few words today. UK Nepal Friendship Samaj, absolutely with Gurkha Satyagraha, and so proud as well we have our Sikh community come together. This changes things. We want to all work together. We want to win this case, not just for all our veterans and the families of the Gurkha. That is forgotten too often, particularly by the bureaucrats, forgotten. We want to do good service here and help this country because at the moment, British name is honourable and some business result. Thank you. Mori Dhanyavad. Ladies and gentlemen, thank you very much, Mr. Alan Marshall Shankar, Chief Executive Officer, UK Nepal Friendship Society. Thank you very much. Ladies and gentlemen, now I'm going to announce some good news to you. Mr. Mizanur Hussain. Does anybody know him? He is from Bangladesh. He is a previous ex-human rights chief. Now, he is here in London. He is addressing to all white. There is a discrimination, human rights violation all over the world. Everybody listening, everybody watching. That news, it becomes now, what do you call it? Viral. It's really viral. He is in London. He is broadcasting now. He is speaking now. Who is the Gurkhas? Why they are not getting injustice? Why they are not getting equal rights? He is speaking. And he is also the chairperson of South Asia Human Rights Community. So he is the one leading. He is the one supporting to us. He is saying 100% solidarity, unity and strength and support to us. That's all. Thank you very much, Mr. Mizanur Hussain. Give a big clap for him. Finally, we are going to conclude today's rally. Before that, we have last two persons. So may I request Mr. Santosh Thalam to deliver his speech for a minute. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Mr. Santosh Thalam. First of all, I would like to thank Mr. Marshall, the UK Veterans Society, and UK Sikh community. Thank you very much for your support and solidarity. And again, त्योभन्दा बरु चिच्याएर बोले सुनिन्छ I'd like to speak in Nepali now. उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यहाँ हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा हाम्रा यङ्गर जेनेरेसन भनौँ हाम्रो भाषामा भान्जा भान्जीहरू पनि आफ्नो राष्ट्रको लागि भनेर राष्ट्रको लागि राष्ट्रको गौरवको लागि भनेर हाम्रो यस कार्यक्रममा समावेश हुनुभएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुसँग हाम्रो गोर्खाहरूको समानताको आन्दोलन र हाम्रो राष्ट्रप्रतिको हाम्रो नेपालीको दायित्व पूरा गर्ने विषयमा तपाई हामी एकसाथ अगाडि बढ्ने आगामी दिनमा पनि वाचा गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने यहाँसँग अनुरोध गर्दछु। र आजको यस कार्यक्रमको विषयमा म अरू धेरै केही पनि भन्दिनँ। विशेष गरी गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनी भान्जा भान्जीहरू यहाँहरूलाई थाहा छ, केही दिन अगाडि ब्रिटिस एमओडीले एउटा चिठी लेखेर गोर्खालीहरूलाई
यो अहिलेको अन्तिम निर्णायक आन्दोलनलाई रोक्नको लागि एउटा ललिपप फ्याँक्ने प्रयास गरेको छ र यसमा कोही पनि दिग्भ्रमित हुन जरुरी छैन। पेन्सन बढाउन लागि घोषणा हुन आँटेको छ। तिमीहरूले यो आन्दोलन नगर्थ्यौ भनेर भुमाउरो पारामा एउटा चिठी लेखेको छ। तर यस्तो खालको षड्यन्त्र र यो जालझेल हामीले 30 वर्षदेखि भोग्दै आएका छौँ। बेलायतले जहिले पनि हामीसँग कुरा गर्दा हाम्रो मागको विषयमा कुरा गर्दाखेरि उसले हामीले गोर्खाहरूलाई इन्जस्टिस गरेकै छैन, हामीले विभेद गरेकै छैन भनेर भनिराखेको छ। तर 30 वर्षदेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्नुहोस् कति परिवर्तन भयो। यदि उसले हामीलाई विभेद गरेको थिएन भने हाम्रो मागहरू किन चुप्प लागेर सम्बोधन गर्दै गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बेलायती प्रलोभनमा फसेर तपाईँ हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। हेर्नुहोस् यो हाम्रो आन्दोलन पेन्सनको लागि अथवा पैसाको लागि मात्रै होइन, यो हाम्रो अस्तित्वको लागि हो, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि हो र हाम्रो पुर्खाहरू हाम्रो 10औं पुस्ताहरूको उनीहरूले भोगेको अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो आन्दोलनमा तपाईँ हामी सबैले एकसाथ भएर यो अन्तिम लडाइँ लड्नै पर्छ। यो मेरो तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध। र अब यसको साथसाथै तपाईँ हामी बिचमा मैले पहिल्यैदेखि पनि यो हरेक मञ्चमा भन्दै आएको छु, हामीलाई दुईटा समस्या छ। एउटा बेलायतले शोषण गरेको छ, यसको विरुद्ध त हामी 30 वर्ष अघिबाट लड्दै आएका छौँ। त्यस्तै गरी अब बेलायतको यही आन्दोलनको क्रममा हामी यहाँ आएर बसोबास गर्न थाल्यौँ। अब हामीलाई नेपाल सरकारले नेपाली नागरिक हुनुबाट वञ्चित गर्ने स्थिति भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको अभियान हामीले जोडले अगाडि बढाइरहेका छौँ र तपाईँ हामी सबै यसको लागि सशक्त अगाडि बढ्नुपर्छ। र विशेष गरी तपाईँ हामीले हाम्रो छोराछोरीहरू भान्जा भान्जीहरू उहाँहरूले एकदम यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। किनकि तपाईँ हाम्रो लागि त तपाईँ हामीसँग वंशजको नेपाली नागरिकता छ, त्यो हाम्रो स्वेच्छाले नत्यागेको खण्डमा खोसाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई नहोला। तर हाम्रो नानीहरू जो बेलायतमै जन्मिन्छन् ती नानीहरूले यहाँबाट नेपाल जानको लागि पनि बेलायती नागरिकता लिनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तोहरूको नेपाली राष्ट्रियता जोगाउनुको लागि अब हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनले एकदम सशक्त भएर अघि लाग्नुपर्छ, सङ्गठित भएर लाग्नुपर्छ। यसको लागि म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै र यो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका सत्याग्रहका पदाधिकारीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिँदै बिराउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ युके नेपाल संयोजक सन्तोष थरनज्यूलाई। अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा आइपुगेको छौँ। अब यो सभालाई विसर्जन गरिदिनु हुनुको लागि यस सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्री कृष्णबहादुर राईज्यूलाई म हेर्छु। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, you are very ready. Now may I request Mr. Krishnabahadur Rai, Chief Coordinator for the Satyagraha United Committee, and he is going to conclude and your vote of thanks of today's rally. Thank you very much. Thank you. Thank you all. Thank you, media. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. एकदम राम्रो। Okay. Ladies and gentlemen, thank you very much, especially UK Nepal Friendship Chairman Alan, and on behalf of representative Sikh community and other community. I am very grateful and thankful to everyone for being here today
and always supporting our Gorkha justice campaign. I am very hopeful that you will keep supporting us in any way possible until justice is served. Lastly, thank you so much again. दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कोभिड-19 को टाइममा पनि तपाईहरुको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पूर्व वक्ताहरूले सबै भनिसकेको छ। यसले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई यी कुराहरू भन्न चाहन्न। अब आउने 1 तारिखदेखि हाम्रो जुन चाहिँ पूर्व हाम्रो प्रोग्राम अनुसार अगाडि बढ्छ, यो अन्तिम लडाई हो। यो अन्तिम लडाईको लागि आर्थिक, नैतिक, भौतिक हरेक किसिमबाट यहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको भेलाको लागि फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय गोर्खा, आयो गोर्खाली। थ्याङ्क यू। सालमा बौद्धको त्यसपछि आएर नाम सबै होइन त लन्डन नेपाली सहयोग गर्नुभएको छ। हामी एकदमै आभारी छौँ। यसरी नै भविष्यमा पनि हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भनेर आज यो लाइभ हेरेर बसिराख्नु भएको संसारभरि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हाम्रा दुःखहरू, हाम्रा वास्तविक समस्याहरू सुन्ने, बुझ्ने मौका पाउनुभयो भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। र मैले अघि पनि निवेदन गरिसकेको छु, यो केवल हामी गाउँलेहरू, गोर्खालीहरूले तलभन्दा सुविधा धेरै लिएर हामी धनी हुन मजबुती गर्नको लागि होइन। यो हाम्रो राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठा बचाउँदै जुन हाम्रो राष्ट्रको हविगत ब्रिटेनले यस्तो बनाइदियो, त्यसको विरुद्धमा हामीले न्याय लिएर, हामीले गुमाएका चिजहरू लिएर हाम्रो राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठा बचाउने, हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउने प्रयास हो। त्यसले गर्दा यस्तो महान युद्धमा यहाँहरू सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले काँधमा काँध मिलाएर हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण भरोसा र आशा गर्दछौँ। र यति भन्दै भावी दिनमा हामी यदि ब्रिटिस सरकारले हाम्रो माग पुरा गरेन भने हामी कुनै पनि हालतमा भागेर हिँड्ने छैनौँ। मैले अघि पनि भने ब्रिटेनको लागि मर्न तयार भएका थियौँ भने हामी आफ्नो लागि, आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठाको लागि मर्न तयार छौँ। अब बचाउने हो होइन, पहिलो कुरा ब्रिटिस सरकार हो जिम्मेवारी, त्यसमा यहाँहरूको सहयोग र सद्भाव समर्थन भयो भने हामीले पनि केही अब बाँच्न पाउँछौँ कि भन्ने आशा राख्दै म यहाँहरूसँग 10 अमला बिन्ती गर्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। हुन्छ ज्ञानराज राई सर, तपाईँहरूको आन्दोलन सफल रहोस् र नेपाली जो गोर्खालीहरूले बेलायतमा 200 भन्दा बढी वर्षको यो एउटा समान पेन्सन हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरू आन्दोलनमा उत्रिरहनु भएको छ। नेपाल सरकार र बेला सरकारले सुनेर तपाईँहरूको माग सम्पूर्ण होस्, यही विषयमा हामी रिपोर्टिङ गऱ्यौँ। थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई थ्याङ्क यू। महान कार्यक्रममा आइदिनु भयो, प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो। फेरि पनि सबै गोर्खालीहरूको तर्फबाट, नेपालीहरूको तर्फबाट धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हुनुहुन्थ्यो अभियन्ता ज्ञानराज राई, सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति युके। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ। साथीहरूले अहिले ग्रुप तस्बिर खिचाइरहनु भएको छ। अब एकैछिन ज्ञानराज राईलाई पनि उता खोजिरहनु भएको छ। हामीले 1-2टा कसैका कुराहरू बुझ्छौँ, त्यसपछि कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। अहिले देखाइरहेका छौँ दृश्य यहाँ विभिन्न तरिकाका
भइरहेको अब कार्यक्रमको लगभग हामी अन्तिमतर्फ आइपुगेको त यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। कार्यक्रममा कतिपय समेट्न सकिएन होला, त्यसको लागि क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने आशा पनि गर्छौँ। र यस्ता कार्यक्रमहरू हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ पनि केही गर्दै हुनुहुन्छ भने बेलायतमा हामीलाई सम्झिनुहोला, अस्ट्रेलियामा सम्झिनुहोला र नेपालमा पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, अब हामी यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नेछौँ। विष्णु गुरुङजी हुनुहुन्छ, यो कार्यक्रममा निकै मेहनत गरिरहनु भएको छ। दैनिक जसो आफ्नो घर व्यवहार परिस्थिति सबैलाई समेटेर यो गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ विष्णु गुरुङजी। आज आम दर्शकहरूले लगभग 50,000 साथीहरूले हेरिसक्नु भएको छ। तपाईँ विष्णुजी यो अभियानमा हुनुहुन्छ, आज के भन्नुहुन्छ दर्शक यस र आम गोर्खालीहरू र नेपालीहरूका लागि? किनभने तपाईँहरूको लाइफ, तपाईँहरूको एक लाइफमा तपाईँहरूको संस्कारले सबै गोर्खाको हामी भिक्टिम हो भन्ने कुरा सबैले थाहा पाउँछ र दुनियाँले अहिले अलिकति दुनियाँले सबैले थाहा पाओस्। मेरो नाम विष्णु गुरुङ, म चाहिँ सब पसलतिर काम गर्छु र यो चाहिँ मेरो आफ्नो स्वाभिमानको लागि हामी 202 वर्ष भइसक्यो हामी भिक्टिममा परेको, त्यसको लागि आफ्नो स्वाभिमानको लागि लडिरहेको छु। जहिलेसम्म जस्टिस पाउँदैन तहिलेसम्म आफ्नो हकको लागि लडिराख्नेछु भन्ने मैले सोच बनाएर म लडिरहेको छु र तपाईँहरूको साथ तपाईँहरूको सपोर्टको हामीलाई धेरै जरुरी छ। कुनै पनि प्रोग्राम गर्दाखेरि के अरे राशि नभएसम्म के अरे सम्पत्ति नभएसम्म कुनै पैसा नभएसम्म हामीले कुनै पनि काम सपोर्ट गर्छ, हामीले कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन। तपाईँहरू सबैले यो न्युजलाई बुझिदिएर सपोर्ट गरेर जसरी हुन्छ हातेमाला गरेर हामीलाई पनि सपोर्ट गर्नुहोस्। आजको चिठी के हुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छैन, तर पनि अब छिटो नै जस्टिस पाउँछ जस्तो मैले सोचिरहेको छु। यदि जस्टिस पाएन भने हामी 1 तारिक भोक हडताल गर्ने हाम्रो निर्णय गरिसकेको छ। हामीले आजको कुरा हामी पुरा तयारी भइसकेको छ, के गर्नुपर्छ कहाँ गर्नुपर्छ, तर पनि त्यसरी तयारीमा पनि तपाईँहरूको एउटा सानो कन्ट्रिब्युटले हामी 202 वर्षमा हामीले नपाएको जस्टिस हिजो हामी माथि भएको अत्याचारलाई हामीले अब आफ्नो जस्टिस पाउँछ भन्ने हामीले एकदम धेरै आशा गरेको छु। होपफुली आजको यो मेसेजले सबैले कुरा बुझ्नुहुन्छ होला। म त्यति भन्न त जान्दिनँ होला, तर पनि तपाईँहरूले बुझेर तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूको सपोर्ट, तपाईँहरूको सानो एमाउन्टले पनि हाम्रो यो ठुलो मिसनलाई ठुलो बनाइदिन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। धन्यवाद लन्डन नेपाल न्युजलाई। थ्याङ्क यू सो मच। विष्णुजी हुनुहुन्थ्यो सहको साधक गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिको यो अभियानमा। थ्याङ्क यू। यो आन्दोलन सफल गर्नु शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सबैले न्युज हेरेर सबैले लाइभ एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो मेरो अनुरोध छ तपाईँलाई। तपाईँको एक प्राइजेन्ट लाइभ र एक सब्सक्राइबले जिन्दगी परिवर्तन हुनसक्छ र हाम्रो मिसनलाई कुनै भिजन पाउन सक्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँलाई आज प्रत्यक्ष रूपमा लन्डनको मुटुबाटै हामीले क्यामेरामा प्रकाश पणेलजी र म यो गोर्खा सत्याग्रह र यससँग सम्बन्धित विभिन्न अभियन्ताहरूको विशेष यो आन्दोलनको चरणबद्ध कार्यक्रमलाई फलो गरिरहेका थियौँ र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उपस्थित भएर गोर्खाजका आन्दोलन नेपाल अथवा बेलायतबाट हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूको हामी लन्डन नेपाल न्युज विशेष लाइभ रिपोर्टिङ गरिरहन्छौँ। कस्तो लाग्यो आजको कार्यक्रम? के गोर्खालीहरूले समान पेन्सनको यो आन्दोलनलाई अन्तिम निर्णयमा पुर्याएर यसले मार्गदर्शन देला? यो प्रश्न पनि छ र प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आजको यो आवाज सुनिरहनु भएको होला र उहाँलाई पठाइएको पत्रको जवाब आउला र गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति फेरि भोक हडतालमा जानु नपर्ला भन्ने आशासहित आजको विशेष कार्यक्रमबाट म प्रस्तुत शिव भण्डारी पनि यो स्थितिबाट बिदा हुन्छु। फेरि अर्को अङ्कमा जोडिनेछु। तपाईँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेर्ने दर्शक श्रोता
फलोवर्स भ्युअर्स र कमेन्ट लेख्ने साथीहरूलाई सौरभ टेक्निसियनमा छन्, प्रकाशित क्यामेरामा हुनुहुन्छ भने अस्ट्रेलियामा तस्बिर छन्। हामी लन्डन नेपाल न्युजको विभिन्न ठाउँबाट आफ्ना कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कोभिड-19बाट बचेर आफ्नो सेवाहरू दिनुहोला। नमस्कार, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।